And it's still working because there is a green. И она работает, потому что там зеленая. The 5 watts consumption is per hour. 5 Вт в час. При мониторинге, при опросе каждый 5 минут, правильно я понимаю? Okay, less than 5 watts. Меньше 5 Вт. In fact, it's something around 1.5 watts. 1,5 Вт. So during the 1 hour, the consumption is let's say 5 watt hours. So during the night, inverter will consume, let's assume that night is 10 hours. 5 multiplied 50 watt hours. But this is theory. In fact, it will be less than 10 watt hour per night. Да, получается 50 Вт-часов в теории у вас потребится за ночь. На самом деле меньше 15 за всю ночь. Every single inverter has something that is called night consumption. В каждом инверторе есть что-то, что называется ночное потребление. Там максимальное мгновенное значение. Will be even more when we will not have a display. Более того, мы дисплей уберем, и там еще меньше все. Then it will be probably less than 3 watts. Там меньше 3 Вт будем показать. Инверторы 27,6 киловатт, там допускается получатель и мощность больше, чем 11. Какие там дисбалансы должны быть? Okay, for 27.6 inverter, and this is what I wanted to say in next step. Это я хотел сказать. It's allowed other configuration than 1125. Yes, but this is the only situation when we allow more than 1125. You can connect up to 13.5, but whole free string has to be used. Единственная ситуация, когда можно делать больше 13.250, в этом случае, да. Но тогда нужно использовать обязательно все 3 стринга, все 3 линии. But again, software will tell you what is possible. В любом случае, программа вам расскажет, что возможно, что невозможно. Or we will try to help you if you ask us for help. Или если вы нас попросите, например, помощи, мы вам поможем. Two more rules. You need to use all 3 strings. 2 правила еще есть. Вам нужно использовать все 3 стринга. It must be P600 and P700 optimizer. Это должен быть P600 P600 и P700 или P700, да? And the difference between the strings И разница между стрингами, между линиями тоже must be not higher than 2000 watts. должна быть не больше, чем 2000 Вт. Because 1125 multiplied by 3, yeah, 2000 Да, watts. не больше 2000. 1125 multiplied by 3 11250 умножить на 3, потому что стринг нужен. in fact, give us even 33 point Дает нам something. So 33 you are still in the game. But if you want more than 10-20%, we allow something additional. But it's really strange. Если вам нужно больше 10-20%, мы можем что-то предложить. How much Это you очень странная oversize ситуация. your installation? Слушай, насколько можно превысить, да, во время установки системы? Here in Ukraine. Ну, здесь, в Украине. DC to AC size, oversizing Я DC имею в виду to разницу AC. между DC и AC. Насколько лучше? They said it's 150 that the products can do 150 anyways, but Ничем не предусмотрено. Yeah, but guys, if you oversize 50% inverter, Если вы на so 50% 10 kV inverter, you will connect 15. превысить, допустим, к 10 киловаттному инвертору вы подсоедините 15. During the summertime, inverter will cut a lot of Но power. летом ведь инвертор будет обрезать мощность. Да. Ну, в пасмурную погоду будет выравнивать. Okay, but I agree. Я согласен. With solar edge, it's impossible. Solar Edge это невозможно. If you want 50% of Если вы oversizing, хотите на 50% превысить, we can analyze it. мы можем это But for проанализировать. sure, warranty will be not. Но гарантия с вами не будет работать. How many years of warranty is given Fronius? Сколько лет Fronius вам дает? How many years of Сколько warranty? лет он дает Fronius? 7. if you register, then you have 7. Если вы регистрируетесь 5 years warranty plus 2 additional if 5 you лет register. гарантия плюс 2 года, если вы He was working 5 years for Fronius. Он 5 лет по Fronius работал. So imagine what will be the lifetime of the inverter if you use it full Слушайте, power. а сколько будет работать инвертор, в общем-то, если вы его будете всегда гонять на таких мощностях? Чем больше нагрузишь, тем меньше работы. We cut. The less it will work.
This is the reason why we set this 35% for free phase. Поэтому мы и ставим этот лимит 35% для трехфазового. And 55 for one phase. One phase is 55 для different story однофазового. because there is Однофазового это вообще другая We история. are giving you 12 years Мы warranty. 12 лет гарантии вам даем. Guys, we are really serious company. Слушайте, мы серьезная компания. We are trying to calculate what will happen in 5, 10, 15, 20 years. Мы высчитываем, что произойдет через 10, 15, 20 лет. If you oversize 50 or 70%, Если вы будете на 70% больше, inverter will not work 25 years. инвертор не будет работать 25 лет. Нам 10 лет надо купить систему. We need to have a payback of 10 years. Yeah, but Fronius warranty is 7 years. Гарантия Fronius 7 лет. To get 10 years, you have to pay additional. 10 лет получить, вам нужно дополнительно платить. Standard warranty is 5 Стандартная plus 2. гарантия 5 плюс 2. Ah, okay. You are talking about special Вы action for 1 каких-то month or специальных something like говорите this. в программах на 1 So месяц. we have now special У action нас for you. тоже специальная If you для buy этого something, we are акция. giving you Если вы additional что-то 3 years. But купите, мы вам I'm дополнительно not 3 года talking дадим. about special action. I'm talking about standard warranty. Я же говорю про стандартные 5 гарантии. plus 2 if you are... Standard is 2. Стандартная гарантия для Fronius вообще 2. 87. So standard is 2 years only. Стандартная гарантия у них 2 Fronius. So, стандарт. guys, you have to analyze. No, standard is 2. Стандартная у них 2. Register give you 5. And Зарегистрированная вам if you дает do 5. something more, you can reach even А потом 7. вы можете доплатить и получить 7. But Потом if продлеваешь бесплатно. You can prolongate it for free. Yes, the biggest question is that. And then you pay. Бесплатно можно 7 лет. So for free you can use it for 7 years basically. yeah, but 7 is far away from Но 7 12. это отличается от 12 немного. А потом поставить Huawei. And then we just install Huawei. That's true. Да. But again, what is the standard warranty for Но Huawei? давайте так, стандартная гарантия у Huawei какая? Нет. 5. 5. And this is the reason why company like Fronius, Поэтому Huawei, компания как ABB, or Huawei, Kenko Fronius, gives you an opportunity остальные, to oversize more than поэтому они разрешают 55% вам that we are превышать, limiting. да, больше, чем мы. They don't have obligation as we have 12 years warranty. So Потому we что have не to надо think about the 12 лет product for 12 years, not only гарантию. for 5. Они говорят, что их продукт будет работать там сколько? And again- У нас продукт будет работать 12 точно. How you can sell to Гарантия customers inverters that will cut during the summertime the power? Продавать инверторы клиенту, который летом будет обрезать мощность. And will cut for sure. Он однозначно будет ее обрезать. It's good to do it. Зимой тоже солнечный день. Winter, Unreasonable. Guys, but many position in literature says that oversizing between 10 and 20% is something that you should reach. Слушайте, Between 10 and превышение 20. между 10 и 20% это, в общем-то, то, что стоит сделать, да? Between 20 and То, что можно 35 достичь. is you Между have 20 и 35 complicated situation. это уже трудная ситуация. I don't know, west installation with inclination for Ну, не знаю, у вас, допустим, там Then you can go higher than западная 20, установка у вас там наклон 30%. с определенным But углом, тогда normally можно you превышать shouldn't 30%, exceed да, и до 20% 30 of доходить. oversizing. Но в нормальных условиях во всей литературе написано, да, в общем-то, что 20% превышать не стоит. For sure, not for ground mounted installation. Однозначно не для таких. Soft orientated, yes. Я посидел. Yeah, but you will lose. You will lose. What we are trying to tell you that okay, from technical point of view, Ну, просто мы you тут can do пытаемся it. сказать, что с технической But точки from зрения вы financial можете point это of view, сделать it will be естественно. waste of Но money. с финансовой точки зрения это деньги на ветер. So. Видите, в Украине очень много экспериментаторов. Есть такое слово «хочу». Yeah, we are inside country. I'm from Poland, so I know what Я вообще из Польши, я понимаю. I know what you mean. Я Make знаю, an как вы тут experiment. говорите. Всё. But better idea is believe someone that has 20 or 50 years warranty than experiment on live organisms. Yes, so Есть эксперименты на живых организмах тоже. Мерседесов ставят. Не услышал. Я говорю, только в Украине, в России могут Жигуля, двигатель с БМВ и Мерседеса засунуть. Ну так и здесь. Победа бегает. Да. That's the same thing. Вы пытаетесь доказать, что у вас это разработчики советуют делать так, а у нас пытаются обмануть физику. But our guys are trying to Хотят максимально выжить из инвертора. You know, Можно максимально заработать. guys, but
you prove me that you are doing like this. Someone showed me the picture of the display of the inverter that they shouldn't have an access to this menu. I don't know who showed me this menu. So guys, what we are talking about, I know how it works, but you have to take our experience, and we have some experience. We have 1.2 million sold inverters, 1,2 миллиона проданных 28 million optimizers. 29 миллионов оптимизаторов We make продано. analysis what is best Мы solution, what is анализируем, not какое good решение solution. является лучшим, какое, так себе. And between 10 and 20 is something for ground mounted that should be И reached. между 10 и 20 это то, что нужно достичь, да, это, в общем-то, отлично. Every difference between self-orientated 30 degrees, you can increase this 20. Разница ориентации, да, и наклона в угол, это там можно дойти до 30, но не выше. Okay, because we are finishing almost. Okay, you summarize again the design because this is the most important. Я подсуммирую дизайн. Это самый большой момент, самый важный. Minimum is 6P40445 or 8P300 370 for one phase system. Okay. Minimum 8P300 370 500. Minimum 6P40445. Минимум 6 404 405 for one phase system. Для однофазовых систем. Three-phase system is 16 P300. Трехфазовая система это 16 300. And P40445 13. P404, P405 13. Maximum is 25 for one system. Максимум 25 на одну систему. And 50 for three-phase И system. 50 для трехфазовой. But no more than 5.7 Но не in one больше, чем 5 system. и 7 And в 11.25 и 11.25 в трехфазовой. Important is if you have two strings. Важно, что если у вас две линии, One string has 16 в modules одной 16 модулей, and other has 22. другой 22, You can connect in parallel вы можете and go one by one cable to inverter. запараллелить и одним кабелем подключить к инвертору. What is impossible with standard inverter. Это невозможно сделать со стандартным инвертором. You cannot make parallel connection for Параллельно not the same string. подключить не одинаковой длины линии невозможно. Yes, да, несимметрично можно подключить. Other rules is 135% for three-phase Другое inverter правило, oversizing. 135% превышения, да, для Three-phase для and трехфазового 155 for one и phase. 155 для однофазового. But the easiest way to verify your system is working properly. Очень легко, как проверить, работает ваша система правильно или там все настроено, это наша программа. That we will show you tomorrow because Мы today ее we have a покажем завтра, problem with потому что internet. сегодня интернета нет. And that's all for И на today. сегодня все. Там, когда типы перечислялись утилизатором, был индекс S и P. P600 S, P600 P. P800 P and S is for parallel. Возможно 800, я не знаю. Это параллельное соединение модулей последних. Parallel and series. Параллельно и все. We have a new Но optimizer. параллельно у нас уже новая оптимизатор есть. So there is only P800. Есть P800 And then 850. и есть 850. 850. Ранний вопрос, как называются утилизаторы стандартные, которые вы не You are talking P370I. P370i. I means independent. I означает независимое. Independent, да? And this is the only optimizer that is Это единственный оптимизатор, It's the same that то же самое, что и P300 обычный, но они работают с любыми инверторами. У него нет защиты у теста, а Name of optimizer is the name of the power of optimizer. P300 370, а это аналог 300. No, Нет. P370 can support modus up to
P370 поддерживает модуль до 370 Вт. There is one simple rule. If you have 60 cell module, Одно простое правило. Если у вас 60-ячеечный модуль, you can usually use P300 or можно использовать P300, самый дешевый. If you have 72 cell module, He's asking about the I. do you have you have only one type P370i, Все, я понял. Единственный I, который здесь, это 60 cell P370. and 72 cell modules up to 370. До 370 Вт. У вас тоже. Получается P370i. У него нет вот этой защиты, что он выдает 1 вольт. Есть. It has, but Есть. in Но. standard inverter you have to Но deactivate. со стандартным инвертором вам нужно деактивировать. And to deactivate this feature, you need a special key. А чтобы деактивировать this key to эту optimize it функцию, вам нужен специальный ключ, который подключаете к организатору и деактивируется система безопасности. А ключом мы просто взять этот ключ. Вот. Ключом мы просто открываем, You can buy this Вы key можете его from... купить. можно только Exactly. А активированные купить нельзя? Can we buy already? Оптимизатор. Do you have one? No, we are Есть. It Но looks есть like, сомнения. it looks like this kind of... Вот так это выглядит. It's this size, little bit bigger. Чуть больше. It costs 50 euro and you can 50 евро. Все равно клиент заплатит, чем мы паримся? Платил. But think about it that it costs 50 euros, Это стоит but 50 евро. you don't leave it on Но вы его installation. не оставляете. It's an installer to make a deactivation. Вы деактивируете функцию. If you need активировать это. Да. Этим же. With the same. yes, but obviously then you need to install our inverter. Что тогда нужно установить наш инвертор? Safety, our inverter. Очевидно, что тогда нужно установить наш инвертор, если вы хотите активировать его. Safety feature works only with solar Безопасность inverter. работает только Solar Edge. Why? Because IT с вашими инверторами будут работать? yes, yes, we will. The sets are P370 without I. И P370 без пары. I tell you a secret. No. No secret. Если я правильно понимаю, это просто возможность отключать. The secret is that the P370 and 370i is the same optimization. P370 и P370 это одинаковые результаты абсолютно. Один и тот же. But only I has an option, activated option to deactivate the Actually, all optimizers are independent. Only one is